theology program that takes 4 years to complete. Tenemos un bachillerato de theology, teológico. And we have about 250 students enrolled in that program. Y tenemos como 250 estudiantes inscribidos en este programa. One of my students was supposed to be paying attention to me, and he decided to take some pictures instead one day. Uno de nuestros estudiantes, no poniendo caso, nos tomó foto. And so we have students that come from all over the country. Tenemos estudiantes de todas partes del país. And most of them will go on to pastor churches where they came from. Y la mayoría salen a pastorar en una iglesia donde venían. And then the others will go on to have some role in a Christian ministry. Y otros toman un rol en algún ministerio. We have some in the Haitian Bible Society. We have some in Compassion International, organizations like that. Otros de organizaciones de ministerio hay en el país. And so I'm not going to talk too much about the academic component of what we do. No voy a hablar mucho de la área académica que hacemos ahí. But I want to talk about our mission. Pero sí quiero hablar de la misión. And this is our mission, and I'm sorry I don't have it in Spanish. Esto es nuestra misión, y lo siento que no lo tengo en español, pero es preparando líderes de Haití para ser discípulos de Cristo y transformar nuestras comunidades para la gloria de Dios. And so our school is a school that has been known for academic excellence for a long time. Y nuestra escuela se ha conocido de excelencia académica por mucho tiempo. 75 years, in fact. 75 años. But recently, over the past 5 or so years, we have made an emphasis on discipleship and community transformation. Pero recientemente, en los últimos 5 años, hemos enfocado en lo discipulado y transformando nuestras comunidades. And so on our campus, in our classes, and in the meetings that we have, we talk a lot about discipleship and a lot about transformation. En las clases y reuniones que tenemos, hablamos mucho de discipulado y transformación de las comunidades. Everybody knows that Haiti is a place that is in need of transformation. Todos saben que Haití es un lugar donde necesita transformación. It is the poorest country in the Western Hemisphere. Es el país más pobre en este lado del mundo. And it is one of the most corrupt countries in the world. Y es uno de los países más corruptos en el mundo. And so the solution for corruption is the gospel. Así, la solución de la corrupción es las buenas nuevas. And the Haitian church is really good at doing evangelism. La iglesia en Haití es muy bueno en haciendo evangelismo. But they don't really know how to do discipleship. Pero no saben muy bien hacer el discipulado. In fact, there is not a word for discipleship in Creole. Y además no hay una palabra de discipulado en la lengua de Haití. And so we want to produce leaders that have a passion for discipleship. Así queremos producir líderes que tienen una pasión para discipulado. And then who go out and engage in the work of community transformation. Y salen activos en la comunidad en transformación. And so we tackle these things in a couple different ways. Así, hacemos esto en algunas maneras diferentes. And so the first thing that we do is we try to get our students and our professors connected together outside of the classroom as much as we can. Una de las cosas que hacemos es tratamos de unir los maestros y los estudiantes en acción en la comunidad lo más posible. Most of our professors are pastors and have a ministry somewhere else. La mayoría de los maestros son pastores en diferentes áreas. And so every weekend they're going off and doing ministry in some part of Haiti. Así cada fin de semana está saliendo en algún ministerio en todas partes del país. And so we tell them, if you're going off into the countryside, take 3 or 4 students with you. Así les decimos, si vas a ir a trabajar en el país, llévate 2, 3 estudiantes contigo. Because what we find is that if a student is struggling with something in their spiritual life, Porque lo que encontramos es si el estudiante está luchando algo en su vida personal, they're much more likely to ask a question about that in the back seat of a car with their buddies than they are in a Hebrew class. probablemente hacen la pregunta de esa situación en la silla de atrás de un carro que en medio de una clase. And so we've even told our professors, if you take students with you, we'll help you buy the gas. Hasta más le decimos a los maestros, si llevas un estudiante contigo, te pagamos el gasolina. Now, travel in Haiti is never very easy. Viajando en Haití nunca es fácil. So this is a main road connecting the 3rd largest city from the capital. Este es un carro mayor que conecta
And so I was on this road for 4 hours that day, Yo estuve en este camino por 4 horas ese día. and pretty quickly I felt like I should have made an appointment with the chiropractor. Y muy pronto realicé que debería hacer una cita con el chiropractor ese día. But you can see that Haiti is a beautiful country. Puedes ver que Haití es un país bonita. You can see the mountains in the background. Puedes ver las montañas en el trasfondo. The word Haiti actually means mountainous, La palabra Haití significa montañas, but travel is difficult. pero viajando es difícil. One day we were driving on this road and we came to a place where they were burning tires in the middle of the road and blocking the road to protest. Un día estábamos manejando en un carro y estaban quemando llantas en medio del camino para protestar algo. And so we had to find another route. Así tuvimos que buscar otro camino. And so we ended up having to cross this river, Así nos encontramos tratando de cruzar este río, but there's no bridge. pero no hay puente. So we took our shoes off and waded across to make sure it was shallow enough. Así quitamos los zapatos y empezamos a caminar en las aguas no muy hondas. And so we made it across that day. It's always Pudimos exciting. cruzar ese día, estaba emocionado. So we have our professors connected with our students. Así los profesores han podido conectar con los estudiantes. The other thing we tell them to do is we encourage them to bring students home for the weekend, También les pedimos que les animamos que traigan los estudiantes a su casa en los fines de semana. so that they can see how they are with their wife, how they are with their kids. Así pueden ver cómo son con sus esposas y niños. And we believe that the things that students learn in those scenarios are just as important as what they learn in the classroom. Creemos que lo que aprenden en ese escenario con las familias es igual de importante de lo que aprenden en la clase. And so we want to get to the point where I can go to any professor at any given time Así queremos llegar al punto donde puedo ir a algún profesor en algún tiempo and say, tell me the name of your Peter, James, and John. y díganos el nombre de su Pedro, James, Jacobo y Juan. Who are the 3 students that you were investing in outside of the classroom? ¿Quiénes son los 3 estudiantes que estás invirtiendo su tiempo afuera de la clase? And so most of our professors are involved in this now, and it's really cool to see. Y la mayoría de los profesores están involucrados en esto y es muy bonito verlo. This, going back again, this is our campus. Otra vez este es la escuela. And I also talked about transformation of the community. He hablado de transformando la comunidad. And so we just happen to be in the middle of a community that is badly in need of transformation. Y nada más estamos en medio de una comunidad que de veras necesita la transformación. And this is a community that lost a lot of homes in the earthquake. Y esta es una comunidad que perdió muchas de las casas en el terremoto. And so after the earthquake, we started building homes for people who lost them. Y después del terremoto empezamos a construir casas para los que los perdieron. And so this is a picture of our construction crew that works for the seminary. Esta es una foto del equipo de construcción que trabaja por el seminario. And we have teams of people that come from the United States, Y tenemos equipos de personas que vienen de los Estados Unidos. and they raise the funds. Levantan los fondos And in 1 week's time, we're able to build a new house for a family in our neighborhood. y dentro de una semana podían construir una casa para una familia en la comunidad. And it's a beautiful thing. Y es algo muy bonito. And on the last day, we have a ceremony where we hand the key over to the family. Y al último día tenemos una ceremonia donde entregamos la llave de la casa a la familia. And one of our students gives a gospel presentation, Y uno de nuestros estudiantes comparten el evangelismo. and everybody cries. Y todos lloran. I cry every time. Yo lloro cada vez. Here is a picture of a small section of Grand Ravine, just Este outside es, of our campus. este es una foto de una comunidad apenitas afuera de la escuela. And each red arrow represents a house that we have built. Y cada flecha apunta a una casa que construimos. And so to date, we have been able to build almost 75 houses. for Hasta people. ahorita hemos podido construir 75 casas para diferentes familias. And you can see this house in the middle here. Y puedes ver esta casa en medio aquí. That is the kind of house that we would be looking to replace. Ese es el tipo de la casa que queremos reemplazar. This is a house where the frame is just made out of wooden sticks. Esta es una casa donde la estructura está hecho de palos.
And then there are pieces of tin put onto the sticks. Y hay pedazos de metal que ponemos en las palas. And the floor is dirt. Y la alfombra es tierra. And you can imagine what happens when it rains. Y puedes imaginar qué pasa cuando llueve. Usually it rains at night. Normalmente llueve en la noche. And so the family has to get up. Así la familia tiene que levantarse. And when the rain is stopped, they light a fire inside. Y cuando deja de llover tienen que encender una lumbre adentro. To dry out the floor. Para secar la alfombra. And then they can go back to sleep. Y después pueden dormirse otra vez. And so when we give them a new house, y cuando le entregamos una casa, now they have a house with cement walls, ahora tienen una casa con paredes de cemento, a cement floor, un piso de cemento, a roof that is attached that won't blow away in a hurricane, un techo que está pegado para que no se va en un huracán, and a metal door that is able to be locked. y una puerta de metal que se puede trancar. So it's a life-changing thing for a family. So es algo que cambia la vida para la familia. But we don't build houses just to build houses. Pero no construimos casas solo para construir la casa. We use this as a way to teach our students what community transformation looks like. Usamos de una manera para enseñar a los estudiantes cómo se mira. We send students out into the neighborhood as well. Durante el tiempo de trabajo también mandamos nuestros estudiantes dentro de la comunidad. And they walk through these little gente. And that gives a good audience for our students to be able to interact with. Y le da un buen audiencia para que puedan relajarse. And so last year we had over 100 people come to Christ as our students were interacting with the neighbors. El último año tuvimos más de 100 personas que conocieron a Cristo durante ese tiempo de comunidad. And so it's a beautiful thing that our students get to participate in. Es algo muy bonito que nuestros estudiantes pueden involucrarse. And so our hope is that when they graduate, Nuestra esperanza es cuando se gradúan, they have had good instruction in the Bible, han tenido buena instrucción en la Biblia, they have experienced discipleship, han experimentado discipulado and they have tasted what it is like to be involved in transforming a community. y han experimentado lo que es trabajar en transformar la comunidad. Yeah, and so when they go back to where they came from, Así cuando regresan de donde vinieron, our hope is that they will carry that philosophy of ministry la with them. esperanza es que pueden llevar esa filosofía de ministerio con ellos. And so this is a picture I love to look at. Esta es la foto que me encanta ver. On the left is a guy named Wawa. En la izquierda es un señor que se llama Wawa. Wawa is the president of the seminary. Él es el presidente del seminario. And on the far right is a guy named Pastor Regans. En la derecha es un hombre que se llama Pastor Regans. Pastor Regans is a graduate of the seminary. Él es un graduado del seminario. And while he was a student, Wawa invested in him outside of the classroom. Cuando era estudiante, Wawa invirtió tiempo con él en la clase. And so if Wawa went to the countryside to preach, Regans was in the back seat. Así, si Wawa fue al monte a predicar, llevaba a Regans con él. And if Wawa was staying home for the weekend with his family, Y si Wawa quedaba en la casa con su familia por la fin de semana, many times Regans was there too. muchas veces Regans estuvo ahí con él también. And so now Regans is pastoring a church 3 hours away from Port-au-Prince. Ahora Regans está pastoreando una iglesia como 3 horas de la ciudad, In the middle of a community that's entrenched in voodoo. en medio de una comunidad que está entero en el voodoo, In a church that sits on land that used to be owned by a voodoo priest. en una iglesia que está en el terreno que antes era de un sacerdote del voodoo, Who happened to be Wawa's father, but that's another story for quien another day. también era el papá de Wawa, pero esa es otra historia. And so Regans was discipled by Wawa, Así Regans fue discipulado de Wawa. and the guy in the middle is Remy, El señor en medio es Remy. and he is one who's being discipled right now by Regans. Él es uno que se está discipulando Regans ahorita. And then the last time I was out there and saw Remy, La última vez que yo estuve ahí con Remy, he had 6 guys who were following him around él everywhere. tenía 6 hombres siguiéndole a él. And so this is a story of Wawa, who was discipled by a missionary, Esta es una historia que Wawa, que fue discipulado de un misionero,
who discipled Regans, quien discipuló a Reagans, who discipled Remy, quien discipuló a Remy, who is now discipling a bunch of other y people around ahora him. está discipulando a muchos otros a su alrededor. And our thinking is that if we can produce pastors Y at the seminary nuestros pensamientos es si podemos producir pastores en el seminario, who operate like this, quien trabajan de esta manera, Haiti will be a different place in another generation. Haiti será un lugar totalmente diferente en una generación. And so the last time that we were out there, La última vez que estuvimos ahí, Wawa and I were visiting some people in the village, Guagua y yo estuvimos visitando a alguna gente en el pueblito and we came out and we were walking back to the van, y salimos caminando al van and a motorcycle taxi driver stopped us in the middle of the road, y un taxi de moto nos paró en medio del camino and he said, "I know you, you're Wawa." y nos dijo, yo te conozco, usted es Guagua. Wawa is a tall guy, so he stands out a Él little es bit. un hombre muy alto, así se reconoce muy bien. And he said, "Are you the one that sent Regans out here?" Tú eres el que mandó a Regans por acá. And I'm thinking, well, what did Regans do? Pensé, pues, ¿qué hizo Regans? And he said, you need to send more pastors like this to this area. Él dijo, tienes que mandar más pastores de este tipo para acá. Because this is a guy who is with us. Porque este es un hombre que estuvo con nosotros. He knows our struggles, Nos conoce nuestras luchas. and we know that he cares. Y sabemos que él quiere. Él tiene. And we don't see pastors like this in this country. Y no miremos muchos pastores de este tipo en este país. So Wawa and I just looked at each other and high-fived, Así Guagua y yo nos miramos y hicimos el high five. and we said, this is what we're trying to do at the seminary. Y dijimos, esto es lo que estamos tratando de hacer en el seminario. But it is not easy, Pero no es fácil. and we have significant challenges right now, Y tenemos retos grandes ahorita. and we really need your prayers. Y de veras necesitamos sus oraciones. We're in the middle of a spiritual battle Estamos en medio de una batalla espiritual that we did not anticipate. que no esperábamos. This neighborhood is one of the poorest and most dangerous in the country right now. Este vecindad es uno de los más pobres en todo el país ahorita. And the reason is because we are surrounded by gangs. Y la razón es que estamos rodeados de pandillas, gracias. And so right here we have the Grand Ravine gang, Aquí tenemos la pandilla Grand Ravine. and then here we have the Tibois gang, Y aquí es la pandilla Tigua. and they do not get along. Y no se llevan bien. And then here we have the Decayet gang, Aquí tenemos el pandilla de Cayet. and then they just expanded their territory down to here. Y apenas expandieron su territorio para acá. And then over here is the Dezem Avenue gang, Y aquí tenemos el pandilla, otro pandilla. and then there are more gangs behind it. Y otros atrás de él. And so we are now surrounded by gangs. Así estamos rodeados de pandillas. And these are gangs that have been armed by previous administrations in the Y government. son pandillas que fueron armados de otros tipos, de otros gobiernos que tuvimos. And we're in an area where the police will not address this issue Y estamos en una área donde la policía no hace nada. because the gangs have bigger guns. Porque las pandillas son mejores armados. And so we coexist with these guys. Nosotros vivimos con esta gente. We've shared the gospel with them, Hemos compartido el evangelio con ellos. and we've had even a couple have come to Christ. Hasta más Amén. había algunos que han venido a Cristo. And so it for 20 years it has worked. Y por 20 años ha trabajado bien. We know they're not shooting at us. Sabemos que no nos han disparado. Sometimes we'll have a ricochet come out of the camera. Tal vez hay una ricochet de balazo que nos entra. But we have not been directly threatened by it. Pero directamente no nos han amenazado. Gracias. But we're still not being directly threatened. Y todavía no estamos directamente amenazados. But the fighting in this area has increased over the past year. Pero las peleas en esta área se ha aumentado en estos años. And so 2 weeks ago we had to cancel class for a week. Hace 2 semanas tuvimos que cancelar clases por una semana. And then 2 weeks before that we had to cancel class for a day. Y 2 semanas antes tuvimos que cancelar por un día. Sometimes
sometimes where I come from in Boston, we have snow days, but in Haiti we have protest and violence days. A veces de donde yo vengo en Boston hemos cancelado por el nieve. Aquí lo cancelamos por las peleas. And so whenever violence erupts in this area, Cuando violencia sale en esta área, it makes the national news. lleva las noticias nacionales. And so when we try to recruit new students to come to the seminary, Así cuando tratamos de traer a nuevos estudiantes al seminario, they're becoming more hesitant because they don't want to come to where the campus is. están dudando un poco de venir. So we said, well, should we move? Así nos decimos, hay que mover, But we're right in the middle of a community that depends on us. pero estamos en medio de una comunidad que depende de nosotros. And we're seeing God work. Y estamos mirando a Dios trabajar. So we said we don't want to move. Así decimos, no queremos mover. And so we have begun to pray, Así hemos empezado a orar and we're hoping that the Lord will do something. y esperamos que el Señor haga algo. But so far the situation remains unresolved. Pero hasta ahorita la situación sigue igual. Just before I left Haiti to come to the States, Antes de salir de Haiti para venir aquí, one of the gang leaders came onto the campus with an M16. uno de los líderes de pandilla entró en la propiedad de la escuela con un rifle grande. And he didn't threaten anybody, No amenazó a nadie, but his presence was disturbing. pero su presencia se asustó a la gente. And we see it as a signal that maybe they are less respectful of our Y campus. lo miramos como una seña que no están respetando tanto la escuela. And so when that happened, we got together as a leadership team. Así cuando pasó eso, nos juntamos como líderes And we turned to 2 Chronicles chapter 20. y miramos al segundo Crónicos capítulo 20. Let me just share just a couple things from 2 Chronicles 20. Nada más quiero compartir algunas cosas de segunda Crónicos 20. Because I know that all of us sometimes come into a situation where we don't know what to do. Porque yo sé que todos de nosotros nos encontramos en una situación donde no sabemos qué hacer. Voy a dejar que lea en inglés, pero ustedes pueden seguir en español. And here in 2 Chronicles 20 is the story of King Jehoshaphat. Aquí en segunda Crónicas 20, Well, the whole chapter. todo el capítulo. Yeah. And Jehoshaphat was a good king of the nation of Judah. El rey Jehoshaphat era un buen rey en el país de Judá. He wasn't perfect, Él no fue perfecto, but he was seeking to follow the Lord. pero estaba tratando de seguir al Señor. And here in 2 Chronicles 20, we have an example of a situation where he was threatened. Y aquí en capítulo 20 encontramos un ejemplo donde él fue amenazado. And these nations that were surrounding him, Estas naciones al su alrededor they came together se juntaron and decided that they were going to come and attack him. y decidieron que iban a venir a atacarle. And so here we have the nations around him, Así tenemos las naciones a su alrededor and they gathered together, and then they came up this way to the Engedi. y se juntaron y vinieron de esta dirección. And by the time they got to the Engedi, Y cuando llegaron a este lugar, somebody came to Jehoshaphat alguien vino a Jehoshaphat and said, "You have a coalition of nations that is about to attack you." y les avisó que tiene un grupo de naciones que les va a atacar. And they're 25 miles south of Jerusalem. Y son 25 millas al sur de Jerusalén. And so in verse 3, we begin to see Jehoshaphat's response. Así en versículo 3 se respondió. I'll just let you read it, they can read along. Okay, he said, "Then Jehoshaphat was afraid and set his face to seek the Lord." Versículo 3, keep reading. And then he gathered all of Judah together, Se juntó todo Judá juntos and he began to pray. y empezó a orar. And I'm not going to read the whole prayer here, No voy a leer toda la oración aquí, but he began in verse 6, pero empezó en versículo 6. and he said, "O God, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. In your hand are power and might, so that none is able to withstand you." Go ahead. And so he's starting with the looking at the character of God.
Así empezó mirando el carácter de Dios. And he's recognizing that God is sovereign, Y está reconociendo que el Señor es soberano, that God is all powerful, que Él es todo poderoso. that there's nothing that God cannot do. No hay ninguna cosa que Dios no puede hacer. And then he continues on Y continúa. in verses 7 through about 10 or 11. Y versículos 7 a 10 o 11. And he looks at some of the things that God has done for them in the past. Y mira algunas cosas que Dios ha hecho por ellos en el pasado. And so he starts looking at the character of God, who God is. Empieza a ver el carácter de Dios, quién es Él. And then he goes to remember the faithfulness of God Y to them. después sigue recordando la fidelidad de Dios a ellos. And then at the end of the prayer, beginning in verse 12, he asks for God's help. Y a lo final, en versículo 12, pide por la ayuda de Dios. He says, "Oh God, will you not execute judgment on them?" In verse 12, "For we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you." We do not know what to do, but our eyes are on you. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti. And then the nation sat there and waited for a response. Y la nación esperó por la respuesta. And the word of the Lord came to a man who was there. Y la palabra de Dios vino a un señor que estaba ahí. And he said in verse 15, Y les dijo en versículo 15. "Listen, all Judah and inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid, and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours, but God's." Sino de Dios. And then in verse 16, he says, "Tomorrow go down against them. Behold, they will come up by the ascent of Ziz. You will find them at the end of the valley east of the wilderness of Jewel." And then in verse 17, "You will not need to fight this battle. Stand firm, hold your position, and see the salvation of the Lord on your behalf." Verás la salvación del Señor para ti. And so the nation of Judah assembled themselves. Así la nación de Judá se And they- juntaron. They went 12 miles south Fueron of 12 millas al sur, to Tekoa, a Tecoa, to the battle line. a las líneas de batalla. And then Jehoshaphat got the Levites together, Y Jehoshaphat el rey se juntó los sacerdotes, los Levites. and they got their guitars, Levantaron las guitarras and they got their drums, y sus and tambores they started having a worship y service, empezaron a adorar, singing praises to God. cantando alabanzas a Dios. In the meantime, on the other side of the battle line, Mientras al otro lado de las líneas de batalla, God had created confusion amongst these nations that had come against him, Dios hizo confusión dentro del ejército and they turned on each other, y empezaron a pelearse juntos a sí mismos and they killed each other. y se mataron todos ellos. Meantime, Jehoshaphat and Judah are over having their worship service, Mientras Jehoshaphat y la nación de Judá estaban adorando juntos. and so one of them decided they should look and see what's happening on the other side. Y uno decidió que hay que ver a los otros, al enemigo, a ver cómo pasa allá. And so they climbed up to a tower, So se subieron a un torre and they looked over, y miraron para allá. and behold, their enemies were there dead. Y el enemigo estaba ahí muerto. And it took them 3 days for Judah to carry the spoil away. Y tomó 3 días para que Judá se limpiara por allá. And so, one of the things that's interesting here, Una de las cosas interesantes aquí, God told them that they weren't going to have to fight the battle. Dios les dijo que no iban a tener que pelear la batalla. So why did they go the 12 miles down to Tekoa? Así, ¿por qué fueron 12 millas a Tecoa? Why not just stay in Jerusalem ¿Por qué no se quedaron en Jerusalén nomás? and let God take care of Y it? dejar que Dios lo resuelva. Why did God tell them to go down? ¿Por qué es que Dios les mandó ir por 12 millas? I think it's because God wanted them to see Yo creo, what he was going to do for them. yo creo porque Dios quería que miraba qué es lo que Dios iba a hacer por ellos. Now, I don't know about you, but when I face a trial, Yo no sé de usted, pero cuando me toca una tribulación, sometimes my first response is to try to hide mi primera respuesta es tratar de esconderme or to run away o ir corriendo or pretend it's not happening. o pretender que no está pasando. But sometimes God calls us to go down and face our battles. Pero a veces Dios nos manda que vaya a confrontar nuestra batalla. Not because he wants us to fight it in our own strength, No porque es lo que Él quiere que lo peleo de mi propia fuerza, but
he wants us to see what he's going to do for us. Porque él quiere que miramos qué es lo que él va a hacer por nosotros. And so this passage teaches us Así este pasaje nos enseña that when we face a trial, que cuando confrontamos una tribulación and when we feel that fear rising up inside of us, y sentimos ese miedo subiendo dentro de nuestro ser, we can turn that fear into faith podemos convertir ese miedo a fe. because ¿Por qué? God is sovereign. Dios es soberano, He is powerful. Él es poderoso, There is nothing that he cannot do. no hay nada que Él no pueda hacer. And not only that, but God is faithful. Y no solamente eso, Él es fiel. And each of us, if we look at our own lives, we can see places where God has been faithful to us so far. Y cada uno de nosotros podemos ver en nuestras vidas en donde Dios ha sido fiel hasta ahorita. And so as you face your trial, Y ahorita que confronta su tribulación, that is the God who will fight for you. ese es el Dios que batalla por usted. And that's the God who will fight for us at the seminary. Y es el Dios que pelea por nosotros en el seminario. He's powerful. Él es poderoso. He raised over $1 million so that we could build the new academic building on the campus. Él se levantó más de $1,000,000 para construir el nuevo edificio académico en el seminario. And he didn't do that on accident. Y no lo hizo por accidente. He knew what was going to happen. Él sabía lo que iba a pasar. And so as we face this challenge, Así ahorita que confrontamos esta tribulación, our prayer has been, nuestra oración ha sido, Lord, we don't know what to do, Señor, no sabemos qué hacer, but our eyes are on you. pero nuestros ojos están puestos en ti. And when Jehoshaphat said that, Y cuando Jehoshaphat dijo eso, he wasn't just looking for instruction. no estaba mirando o buscando solamente instrucción. He wasn't asking God, okay, what do I do? No estaba pidiendo a Dios qué es lo que hago. When he says his eyes are on him, Cuando él dice que sus ojos están puestos en él, it's because he's waiting to see what the response from God is going to be. es porque él está esperando qué será la respuesta de Dios. And so that's where we are too. Así ahí estamos nosotros también. Last year we had over 100 people come to Christ. El año pasado tuvimos más de 100 personas viniendo a Cristo. And every time we get ready to plant a church in that community, Y cada vez que estamos alistando a plantar una iglesia en esa comunidad, they start fighting empiezan a pelear and we can't go out. y no podemos salir. So it's a spiritual battle that we're in. So así es una batalla espiritual a donde nos encontramos. And so that is a battle that you can join in with us. Y esa es una batalla que usted puede compartir con nosotros. And we need you to pray with us Y necesitamos que usted ore con nosotros. that God will bring stability to the area, Que Dios traiga estabilidad en la área. that God will bring gang members to Christ, Que Dios traiga a miembros de las pandillas a Cristo. and that God will allow us to continue unhindered. Y que Dios nos permite continuar sin estorbo. Because we believe that what's happening at the seminary, Porque creemos lo que está pasando en el seminario. if God blesses it, Si Dios lo bendiga in a generation or two, en una generación o dos, it will result in a totally different Haiti. resulta en una Haiti completamente diferente. And so, when you face your trial, Así que cuando usted confronta su tribulación, place your trust in the God who is powerful. ponga su fe y confianza en un Dios que es poderoso. Intentionally remember his faithfulness Intencionalmente recuerda su fidelidad and keep your eyes on him, y mantenga sus ojos puestos en él, because he's never going to leave you alone. porque él nunca les abandona. All right, let's pray. Oramos. Our Father in heaven, we give you praise today Nuestro Dios en el cielo le damos adoración hoy, because you're a faithful God porque tú eres un Dios fiel and you're a powerful God y eres un Dios poderoso and you're a God that has steadfast love for us. y tú eres un Dios que tiene un amor para nosotros. And we know that one of the most consistent commands you give us Y sabemos que uno de los mandamientos más consistentes que nos das is do not be afraid. es no tener miedo. And so help us, Lord, Y así ayúdanos, Señor, when we are afraid, cuando tenemos miedo, to keep our eyes on you. que mantengamos nuestros ojos puestos en ti. And we pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amen. Amén.
vamos a preparar nuestros corazones, ¿verdad? Para la Santa Cena. Vamos a cantar el himno 65. La ofrenda la dejamos para ahorita. Qué maravilla es. Himno 65. No, después te van a llamar. Después te van a llamar. Dios es fiel, por lo tanto debemos poner nuestros ojos en Él. Vamos a ministrar la mesa del Señor esta mañana, hermanos, con los hermanos ancianos, y agradecer al Señor por su cuidado, su protección.